Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to the project management class once again. The chapter number 5 and discussion is about scheduling. We are following the book which has been written by Samuel, and it is a project management, a managerial approach. This is me Zainullah, and my email address and phone number is available here for your inconvenience. Once again, this is exercise number 2, and here we have some task, the precedence and the time duration for each activity. So task A, B up to task I, and each task will have their own precedence and with their duration in weeks. Once again, we will design, or we will develop the here activity and arrow diagram. Discussion is about project scheduling, and project scheduling. We are doing the we are making network diagram, project network diagram, and project network diagram. We are following the AOA, or activity on arrows diagram. So this is what the today topic, and I hope that you will understand it easily. We are following this method, the AOA method, and AOA stand for activity and arrow. So for this we will again develop the chart. So how to do this, let's do once again see. This is the second exercise in this activity and arrow diagram. Dear students, we have the task over here available. All the task is over here, and we may use the along with the task we have the precedence, or the preceding activities too. These are all preceding activities which are precedent for each task, and this is their time duration in weeks. So we will use all these and we will construct an AOA project network diagram. So let's start from the beginning. As we mentioned earlier, that AOA is a network diagram which have nodes, and also which shows all the activities through arrow. So here we will use the node and also arrows. All the activities which is listed over here, we will show these activities upon these arrows. Arrows is having a start and end node. So let's start from the beginning. Okay, this is the node number 1, and let's write down the title in this node. This is node number 1, so write down the title, node A, node 1. From this node we may construct 2 other activities, like we may construct the activity A and also the activity B. How we can construct this A and B activity? Because this chart, see the chart or see the activities. So we have the A activity, and this A activity does not have any preceding activity, and the duration of A activity is 3 weeks. So the first line, or the first arrow, is the A activity arrow, and we will write down over here we will show the A activity over here. And the second line is for the B activity, so we will show the B activity upon it. Let's show the A activity over here. Okay, so A activity is having duration of 3 weeks. I will write down over here A and 3W. So 3W mean 3 weeks. The duration for A activity is 3 weeks.
and this is the second activity, which are called the B activity. The B activity duration is 5 weeks. So we will write down over here upon this arrow that this line is the B activity line and its duration is 5 weeks. Dear students, keep in mind that B and A does not have any preceding activity. See, there is no precedence for A and B activity. It is zero, yeah, nothing. So when there is no preceding activity or precedence, so we can start these both activity at the same time or at zero time. So we have already started both of the activities at time 0, and we have started this from the node 1. Okay, yes. Second, dear students, now it is turn to go for the activity number C. So see, dear students, the activity C is like, for example, need a preceding activity which are A. So we can start the C activity when we completed the A1. So manga the C activity هغه وخت کې شروع کولای شو چې موږ د A فعالیت خلاص کړی وي. نو کله چې د A فعالیت خلاص شي نو دا په یو نوٹ باندې بسته شي, and that note is titled as node 2. د دې نوٹ نوم بس شي دویم نوٹ بشي. And here once again we will construct the arrows. So from this we can like, for example, extract the C. Okay, very good. So this is the activity C. या ये फालियती C मौसुमा हस्त C फालियत, and its duration is 7W, यानी half after duration ज़रूरत तारा. So C activity has been like, for example, completed. Okay, after the C we have one another activity called D. So let's to see about the D activity. See, dear students, D activity need B completion, and we can start the D activity when we have completed the the B1. We can start D when we have completed the B1. कचरता मु B1 नहीं complete करे, no, we cannot start the D activity. So this node is, now we can give a number, and this is node 3. As we mentioned that it is a sequential number. Yeah, each node will have each activity should be constructed in sequence. Okay, so D, if you see over here, D is preceding activity for E, and D is also preceding activity for H. But D with D there is also C. If you see over here, H needs C and D, and E also needs C and D. So we should construct the arrows of D equal with the arrow C. And دا باید موږ په هغه ځای کې کنسټرکټ کو کوم ځای کې چې C arrow خلاص شوی like this. See, dear students, ولې موږ داسې کوو؟ Because these are the C and D are preceding activity for E and H activity. That's why we should complete both of these activity in one node. دا باید موږ په یو نوډ باندې ختم کو. Okay, very good. Now it is time for the E activity. So E activity, see, dear students, E activity, sorry, I haven't given title to this one. Give title to this activity. Which one activity is it? This is the D activity, and its duration is 5W. دا موږ سره د D فعالیت دی او د هغې duration چې دی 15 دی D فعالیت. Okay, after D we have the E, and the E آغاز چې دی هغه د C او D د ختم نه کیږي. یعنی کله چې C او D ختم شي نو موږ کولی شو چې کومه فعالیت ډیولپ کو؟ د E فعالیت ډیولپ کو یا د E فعالیت جوړ کو. خو E چې دی د I د پاره څه دی؟ preceding activity ده. خو
د ای سره باید اف هم مونږ په نظر کې ونیسو او اف چې دی اوس وروسته د بی نه آغاز کوي نو ای باید مونږ داسې یو ځای کې ډیولپ کړو یا جوړ کړو چې د هغې سره اف هم څه وکړي قرار ولري یعنی ځای په ځای شي او د بی نه چې دی مونږ بل فعالیت هم لرو چې هغې ته څه شی ویلی شي د جی فعالیت ورته ویلی شي او د سی او ډي نه مونږ د اچ فعالیت هم لرو نو اچ او ای باید مونږ داسې کنسټرکټ کړو چې د سی او ډي دپاره سره څه وشي لینک ولري لیټس ټو ډیولپ د ای فعالیت د ای فعالیت به جوړ کړو so see dear student this is the e فعالیت c and d h the c o d okay so let's to draw the e1 the e فعالیت by draw to we have drawn over here the e so e چې ده e فعالیت and its duration is 6w. Be careful while constructing the arrows. Okay, now f the f chide is preceding for b f activity ya f fa'aliyat chide the b the para preceding activity da sorry the f the para b preceding activity da so from this b we should construct the f activity. Okay, I will do over here. This is the f activity. And how much is the duration of f? Is 4w. Duration for f is 4w. Okay, good dear students. Now we have like the g also constructed from b g chide hum the b na aagaz kai so here we may have the b let's to move this one a little bit okay so let's to draw now the g activity like for example consider that this is the g activity I will write down over here g and its duration is how much 8w this is the g activity okay 8w now h is started at the end of c and d where is c and d this is c and d so from this we should construct the h activity and I activity the e or f na so e and f e dade f dade okay now h activity hum mangdalta by design go so see let's to design the h consider that this is the h1 this is the h and the h fa'aliyat sashe de mung sara h is h need 4 weeks ya 4w so see da chalo how was pa okay good dear students sorry now what we will do we will do about the we have done about the h okay now it is term for the I activity I is like for example the successor of E and F so E is over here and F is over here so the F byte mong that's a design ku che tar E pure urasi let's to erase this F dear student be careful while making the
the arrows. So see, let's to draw. E and F is the beginning, is the ending, the beginning activity for what? For I. So this is E and this is F. So let's to draw the F over here. Okay, dear students, this is the F activity. I will write down over here F for how many weeks? For W. Okay, so the ending node over here is 4, and this is the another node which are called the node 5. Let's to write down the number 5 node, and here we also have the final activity from this, which are the I activity. So let's to construct the I from here. See, this is the I activity. I will write down over here. I will make the arrow first of all, make the arrow, and then I will write down over here I. This is the I activity and its duration is 3W. Okay, for the I activity. Now the H activity, the G activity, and I should, yani mean you can extend G until the ending, you can extend the H until the ending, and I is also having an ending activity. So let's to draw the final node, which are called the node number 6. This is the 6th node for us, the 6th node, and the 6th node is the ending node for H activity, for I and G activity. So first of all, I will erase the G activity and I will connect this with that node. So see, dear students, sorry, this is the G activity. So let's to draw the G activity and connect with the last one. So this is the G activity. Write down over here the G, and the total duration for G activity is 8W. So this is G and its total duration is 8W. And also we have the H activity. So we will, like for example, connect the H with also with this. Okay, the H activity. So see, dear students, connect the H with also with the node number last. Or if you are making the dummy, so you can connect the H through a dummy with this 5th node, and then you can connect this with the node number 6. So this is what, dear students, a network diagram. The network diagram show data activity and arrows velishi. Once again, dear students, munga چې د نن ورځ د network diagram باندې ذکر وکړو. د دویم ایکسرسایز زمونږ د فعالیتونو، نو دلته موږ ته ټول فعالیتونه راکړل شوي دي ان تر آی پورې. دا د هغوی دپاره هغه مخکینی یا پریسیډینګ یا چې ضروري اکټیویټي دي چې باید شوي وي هغه دلته ذکر شوي دي، او دا د دوی دغه ټایم دی یا وخت دی چې دلته ذکر شوی دی. نو موږ اکټیویټي ان ایرو نیټورک ډایګرام جوړو. نو که چېرته تاسو وګورئ، موږ ویلي چې نیټورک ډایګرام چې په ایرو باندې جوړیږي نو هغه باید نوډ ولري او ایروز باید ولري. فعالیتونه باید په ایروز کې شروع شي او د اکټیویټي شروع باید د نوډ نه وشي او ختم هم باید په نوډ باندې وشي. نو تاسو دلته وګورئ چې موږ A او B فعالیت چې دی هیڅ قسمه پریسیډینګ اکټیویټي نه لري، نو دا موږ په 0 ټایم کې شروع کولی شو. نو د اول نوډ نه موږ A او B فعالیت دواړه په یو ځای باندې شروع کړلو، چې په ایرو باندې موږ شو کړو چې د A فعالیت 3 هفتو ته ضرورت لري، B فعالیت 5 هفتو ته ضرورت لري. اوکې ګډ.
نیکسٹ منګه چې د سی فعالیت لرلو چې هغه د لپاره پریسیډینګ اکټیویټی څه شي ده ا ده نو ا منګ د سی فعالیت منګ د ا نه کنسټرکټ کولو کله چې ا ختم شول په دویم نوټ باندې نو منګ سی فعالیت خپل آغاز کړو سلورم منګ سره د ډي فعالیت ده چې هغه ته پریسیډینګ اکټیویټی څه ده بی ده نو د ډي شروع چې دا تاسو وینئ دلته چې دا ډي فعالیت ده او موږ د کوم یو نه دغه آغاز کړی دی د بی د ختم نه یعنی کله چې بی ختم شوی په دریم نوټ کې نو موږ ډي فعالیت خپل څه کړی دی دغه نه ایکستراکټ کړی دی یا ویسته مو دی نه همدارنګه د ای فعالیت موږ لرو چې هغه د سی او ډي څخه آغاز کوي نو ای فعالیت زموږ د تاسو وینئ دلته نو سی او ای باید په یو ډي باید په یو ځای باندې ختم شي نو تاسو وینئ سی او ډي چې په څلورم نوټ باندې ختم شوی دي چې دا غي څخه به موږ د ای فعالیت آغاز کړی دی یا کنسټرکټ کړی دی ورسره د اف فعالیت د چې هغه باید د بی څخه آغاز وکړي نو د اف فعالیت د تاسو وینئ او د بی څخه چې په دریم نوټ کې ختم شوی دی دا غینه آغاز کړی دی خو یو خبر دلته مهمه ده چې ډیر سټوډنټس په دې باید موږ پوه شو چې جی هم د بی څخه آغاز کوي نو تاسو وینئ چې بی دلته ختم شوی دی او د هغې څخه زمونږ د جی فعالیت آغاز کړی دی خو بیا بل طرف ته مونږ د اچ فعالیت لرو چې هغه د سی او د ډي څخه باید سشي آغاز وکړي نو تاسو وینئ دلته چې اچ دا دی نو دی اچ د سی او ډي چې په دې کې فورث نوټ باندې ختم شوی دی نو د څلورم نوټ نه دی آغاز کړی دی یا شروع د دې شوی ده او ورسره آی فعالیت دی چې هغه د ای او اف نه آغاز کوي نو تاسو وینئ دلته ډیر سټوډنټس چې ای او اف فعالیت چې دی دواړو دا د ای ایرو ده دا د اف ایرو ده دواړو په پنځم نوټ کې یو بل سره ختم کړي دي نو پنځم نوټ چې دی دا انډینګ دی د ای او د اف د لپاره او بیګینینګ د آی اکټیویټي د لپاره دی چې د دې نه موږ آی اکټیویټي کنسټرکټ کړه په اخره کې موږ ولیدل چې آی اکټیویټي باید په شپږم نوټ باندې ختم شي اوکې خو دلته موږ سره د جی اکټیویټي او د اچ اکټیویټي هغه انډینګ نوټ معلوم نو په دې اساس باندې موږ د جی فعالیت او د اچ فعالیت د انډینګ یعنی د شپږم نوټ سره کنیکټ کړل چې دا موږ کولای شو چې د آی اکټیویټي او د اچ اکټیویټي او د جی اکټیویټي په یو وخت باندې ختم کړو اندازه موږ په پروجیکټ باندې کوم اثر نه پرې باسي So dear students, I hope that you have understand about the AOA diagram or AOA network diagram. Thank you. I wish you all a happy day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.